Okay, to design any circuit, in general process, that is, first you have to go to the file, then you want to create a schematic. Okay, your objective is create a board, right? PCB board, PCB printed circuit board. Okay, so before that, you must need to add or must need to build a schematic. So every schematic or every board file or every library file resides on the project. So we must need to add or new project. Okay, so creating a new project. So yes, to press yes. Okay, so just name it. Suppose I giving name it as I think that is day 5, right? Or day 4? Which one? Anyone tell me? Day 4 or day 5? Mrinmoy, hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, day Sir, 4 or day five. 5? Day Five. 5, right? Sir, Okay, five. okay. So, so JPI day 5, right? I'm saving this name as JPI day 5. Okay. After that, we must have to create a new schematic, right? Because we must need to create a new schematic for designing the PCB. Before designing the PCB, we must need to create a schematic. So here we are creating a schematic which consists of voltage regulator 7805. Suppose you want to create a voltage regulator. Okay, so I just want to show you the designing strategy. It has particular design strategy which is very much needed for the professional the PCB designer. Okay, or it works in the beginner phase, right? So as you are beginner, so it obviously works on you. So first I need to get add port to select the devices. Suppose I need 7805. Suppose I'm searching like that. Okay, but I cannot get any result. Why? Because it doesn't know directly the part number of the IC or part number of the component, right? Electronic component, because we are searching electronic component. So we must search its by its type. So it is the type of IC which has the ability to regulate the voltage. So that must be in the form of voltage regulator, right? So we have to write here voltage regulator, voltage regulator. Okay, as we find voltage regulator, so we must choose the THT version of voltage regulator. Okay, so where is 7 8 series? Yes, here it is 7 8 series, right? So I need 7805. Okay, so anyone can help me? Where is 7805? I can find here. I can find 7805, but most of the ICs are 7805. Yes, this one. This one I have to choose. As you can see, it's footprint. Okay, as you can see, it's footprint. So I have to place it anywhere. Okay, just pressing, pasting anywhere. Then I need another so many devices, so many components. Suppose I need a capacitor, right? Suppose I need capacitor. So we need polar capacitor, right? Okay. Can anyone tell me why we need polar capacitor? Why not non-polar capacitor? Anyone unmute yourself and tell me why we need polar capacitor.
আচ্ছা ইংলিশে যে কারণ কথা, আচ্ছা ইংলিশে যে কমিউনিকেট করছি এতে কোনো কারোর প্রবলেম হচ্ছে না তো? তোমরা যা সাজেস্ট করবে আমি তাই করব, কারোর যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমি বাংলাতেই করছি, নয়তো ইংলিশে। ইংলিশে না বলতে না না সুবিধা হচ্ছে কারণ, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো। कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है, हर सभी को। यस अगर, सर। আচ্ছা, এখানে লজ্জার কিছু নেই, ঠিক আছে? আমরা সবাই বাঙালি, অবশ্যই বাংলাতেই কথা বলবো, কিন্তু এই সব জায়গায় কিছু কিছু ইংলিশ টার্ম আছে, তো তোমাদের আহ, এটা শিখলে পরে প্রফেশনাল লাইফে প্রবলেম হবে না। ওকে, কারণ তোমরা স্টুডেন্ট আর কতদিন থাকবে, তোমাদেরকে তো একটা না একটা টাইমে প্রফেশনাল লাইফে আসতেই হবে, তাই না? সেটা 1-2 বছর পর হোক, সেটা 3 বছর পরই হোক, ঠিক আছে? সো প্রফেশনাল লাইফে সবসময় ইংলিশ নিয়ে, ইংলিশেই কথাবার্তা হয়, ইংলিশেই কমিউনিকেশন হয়। তো ইংলিশে কমিউনিকেশন করাটা দরকার। যদি কারোর কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে আমাকে অবশ্যই বলতে পারো। আর যদি কারোর কোনো প্রবলেম না করে বা না প্রবলেম স্যার, না কোনো হয়, প্রবলেম নেই। কোনো প্রবলেম নেই বাকিদের। তোমাকে, কারণ তোমাদের গ্রুপে তো এই কয়েকজন নেই খালি, নো যারা, স্যার। যাদের গলা শুনো। ওকে, নো স্যার, ওকে, বা এ তো ইংলিশেই বললো। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেন উই উইল কন্টিনিউ। আচ্ছা, এনিওয়ান টেল মি why we need polar capacitor, why we don't need non-polar capacitor? Can anyone tell me? তার কারণ ইনপুট যখন আমরা দেবো সেখানে পজিটিভ I আর cannot নেগেটিভ, hear your voice, I cannot hear your voice. আর যখন আমরা ইনপুট দেবো তখন পজিটিভ আর নেগেটিভ থাকবে ওখানে। হুম। এই কারণে পজিটিভ আর নেগেটিভ থাকলে ভোল্টেজ যদি কোনো ফ্লাকচুয়েশন থাকে সেগুলো রিমুভ করার জন্য। Yes, absolutely right. Here in the 7805, here must be included the polarity, right? Otherwise, it will not, the circuit will not work in the proper level, right? But we need that circuit to work in proper level, so we need polar capacitor, right? So it has obviously positive and negative, right? So for the sake of the simplicity, okay, so we need polar capacitor, right? So we need polar capacitor. So first I have to go to the add part, then capacitor. So I have to write capacitor, right? Capacitor, capacitor, right? Whatever you can say. So capacitor, so many capacitors are there. Suppose I'm choosing from here, from in this library. I'm suggesting you all people that to choose from this RCL library, right? To choose from RCL library, resistance, capacitance, inductance, or resistor, capacitor, inductor. Okay, so just choose from here. So it is non-polar capacitor, but I need polar capacitor, right? So this is polar capacitor. So suppose I need this kind of polar capacitor, but capacitor should be in the round shape that we prefer actually. Okay, so I'll search for round shape capacitor. So this is SMT capacitor, so we don't need that. Hmm, this one. Suppose I need this one. So just tapping on the enter button, then place on it. Then also place on the output section. First I have to place on the input section, then the output section where I will paste it. Okay. So we completed the connection. Sorry, we completed the addition of components of capacitor, or capacitor kind of components. Okay, so this is capacitor, so I ended up the capacitors, the choosing the capacitors. Okay, so right now I have to include the resistor, so I have to just write resistor here at the search bar. So resistor, you must need to take care of its spelling, otherwise it will not give any result. Okay, so we will able to see the resistor. Okay, so suppose I need this kind of resistor. So this is very nice. Okay, so can anyone tell me why I'm adding this resistor at the output section?
Can anyone tell me? I think you right now you can tell me why I need this resistor. Anyone? Hello? ফিডব্যাকের জন্য। ফিডব্যাক কেন ইউজ করব এখানে? ফিডব্যাক কি কি দরকার আছে? আমরা কি এখানে কোনো চপার ডিজাইন করছি বা সুইচিং বা এসএমপিএস ডিজাইন করছি বা এমন কোনো সার্কিট ডিজাইন করছি যেখানে ফিডব্যাকের দরকার আছে? ফিডব্যাক মানে এখানে কি মানে আমার ধরো এটা 7805 আছে, তো 7805 থেকে 5 ভোল্ট বেরোচ্ছে কিনা সেটা দেখার, সেটা চেক করার জন্য ফিডব্যাক দেব? না না, সেটা হয় না। আর বলো, জানো অলরেডি। আর আমি মানে আমি মানে এখন আমি সার্চও করছি সেটার জন্য। এবার তো বুঝতে পারবে কেন এই রেজিস্ট্যান্সটা লাগালাম। রেগুলেটিভ জন্য হুম। এক্সাক্ট And the আউটপুট। name of the function of the resistance is here. Can anyone tell me? The function of this resistor, that is current limiting resistor for LED. Okay, for indication purpose, I'm just using this LED or light emitting diode, right? So I need another diode which is for, okay, tell me which is for. Okay, so why I'm using this diode? Okay, first I have to place this diode. After that, anyone have to tell me why I'm using diode, right? So I need diode, so I'm just giving here. Okay, okay, suppose I'm giving here the diode, placing the diode here. Okay, now tell me why I'm giving here diode. So before that, before you tell, first I have to connect it. Connection is simple. Okay, you know already. Okay, so at the output section I just connect it like that. Okay, okay, then connection is arranged in between LED and the resistance, current limiting resistance. Okay, then I just left up with the ground plane. Okay, suppose I need ground. Okay, so I just search on the search bar from the add part, that is GND, that is short name of ground. Okay, suppose I search ground. Just watch this, then tell me. Okay, suppose this is ground and this is also ground. Suppose this is the ground, whatever I'm choosing here. Okay, so I'm just placing the ground here. I'm just let you know why I'm doing so. Okay, why I'm uh, uh, placing those grounds separately. Okay, so I need net or network connector or the connection where. Okay, so I need to connect here, I need to connect here, I need to connect here, and last but not least I have to connect from here. Cathode, the cathode of the LED is connected with the ground plane or ground. That is not ground plane, that is ground actually. Okay, so just connecting here. Okay, no problem. Now anyone tell me why I need this uh, diode? Why I'm actually using this diode here in this position? What is the purpose of it? Can anyone tell me? What is the যদি purpose of? Tell me. Tell. যদি আমরা উল্টোভাবে পোলারিটি যাতে না চেঞ্জ করে সার্কিটটাকে ড্যামেজ করতে পারি সেই কারণে। একদম। For তাহলে আমরা কি বলতে পারি? For কি purpose? For protection purpose. For polarity protection purpose, right? We are using this kind of diode to avoid the damage of for the polarity. Okay. Okay, so I need connector. So I need connector. So suppose I need connector. So for connector, what I should choose, what I should write for connector, what should I write? Can anyone tell me? For connector, স্যার আমরা যদি 12 ভোল্ট থেকে চালাই তাহলে 12 ভোল্ট ডিসি তে hmm,
Then what is the name of it actually? DC jack. DC jack. Okay. Suppose I'm writing here DC jack. Which one I should choose? Tell me. Okay. For the sake of the simplicity, we can choose pin header, right? Pin header. Pin header. Suppose I'm choosing any pin header. Okay, I can listen up from only the Mrinmoy. What about others? Why you are not responding? Okay, so I need 2 points. Hey, why it's showing like that? Okay, so I need 2 points. Suppose I need 2 points here. Okay, just pressing OK and and placing over here. Okay, then I also placing over here. Okay, no problem. Then here it comes with a connection in between the circuit and the terminals. Okay, so pin header works here as a terminal. So again I need another ground potential, so just copy it, then paste over here for having the, sorry, I just need another ground potential, having the connection in between them. Okay, so just connect this ground plane, sorry, this ground polarity with the terminal. Okay, then also same for this and also same for this one. Okay, I think the circuit looks like very much easy and very much clean actually. Okay, so this is a small circuit, this is very small circuit, and here I'm using virtual connection. This is one kind of virtual connection. You know about virtual connection previously, right? Not from this class actually, from your college classes. You obviously hear or obviously listen the virtual connection. Yes, that is the example of virtual connection. That is the example of virtual connection. Instead of physical connection, instead of connecting in between this terminal, this ground terminal to this terminal, and this terminal to this terminal, and this terminal to this terminal, we can connect virtually. This is a small circuit. If we connect in this way, there is no problem. If we connect this way, there is no problem. But on the other hand, if it is a very much complex and big circuit, then obviously we must need to connect those virtual connection. Otherwise, circuit must be very much tough. Okay, that is not we are not we cannot unable to unable to understand those circuits very easily, and it will be very much time consuming. That's why it is a good practice if you connect or if you make the use of virtual connection, right? So I'm just undoing those wires, and okay, there is any issue, tell me. Or if there is no any issue from anywhere anyone else, then just tell me everyone that, sir, proceed. Okay, I just left up with another thing, that is naming. Okay, so just name those name this circuit. So I'm just giving name of this circuit. So uh for name, for the text, I'm just writing the name. Anyone tell me anything? Anyone try to tell me anything? Okay, so that is nothing but the voltage regulator circuit, right? Or uh, okay, that is voltage regulator circuit. Voltage
that is voltage regulator circuit. Okay, by pressing on it, okay, I just need to change its color. Okay, from okay, can you see that I just go to the layer. On the layer previously it is selected that okay, wait, Pre previously it is selected on the nets. Okay, that's why it is in green color. See, the color of the net or color of the wire is same as the name, but we don't want to. We just change the color by going on the layer menu, where we can find so many layers. So sim results are there, sim probes are there. So sim results and sim probes, those are used for the simulation purpose. Okay, since in this student version of the Eagle, okay, Eagle software, there is no simulation, there is no feature available for simulation. Okay, so we don't need that simulation probes or sim probes. So we just need those we just play with these modules, nets, passes, pins, symbols, names, values, info means information, guide, and spice order. Okay, I will let you know later what is this, what are those things, guide, spice order. Okay, still it's not important for your course. Okay, so without that you can go with the course very easily. That you just need to know this the information of this nets layer. Okay, nets layer, that resides on the 91 number, that resides on the 91 number. So the color of it, that is green, right? That is green, I think green, that is okay, that is green. Then buses, that is blue. And then pins color, that is kind of green. Okay, light deep green. Okay, then symbols. See, symbol layer, that is symbol layer red. Okay, suppose here so many symbols are used. Okay, suppose there are so many symbols are used. See, 7805, then terminals or pin header, then capacitor, then this is named as diode, yes, and this is named as light emitting diode or LED, then resistor. See, the color of those components are actually in the red, right? The color of it actually red. Okay, because those are symbols, right? So by defaultly it is in red in color. Okay, then we just naming this circuit. That's why I'm choosing this layer, this name layer, right? So I'm choosing this name layer from the layer button. I think everyone is clear, right? If anyone is clear, just tell me proceed. Hello. Hey, why you are not responding? Yes, sir. Only one is responding and others? Yes, sir. Okay, others? Why you all not are responding? Yes, Okay, okay. Till now, any doubt? Till now, No, any sir. doubt? No, sir. Okay. So, Srishti Sarkar, have you any doubt? Vivek, Mirmoy, No, Saurabh, sir. okay, no, sir. Devargo, okay, Mohit, No, Dipankar, no, sir. Sauraj, okay, Sauro, what? Okay, Saurajyoti, Saurabh, Srishti, Priyanka, Prince, Mohit, M. Jagadish, Labani, No, Kamalesh, No, sir. sir. okay, Kamaleshwar, No, sir. Geetashree, Dipankar, Deepak, then No, sir. Devargo, Vivek, okay. No, sir. Okay, where is Preeti Lata? Priyanka is there. Okay, no problem. Prince Dash is also there. Okay. Where is Preeti Lata? Why she is not joined in this class today? Okay, let it go. Okay, no problem. And so many people, others so many people are not joined today's class. Okay. Okay.
So okay, so we just completed our schematic design. This is very simple schematic design. Even layman can understand this design, right? Even layman can understand this design, right? দেখো তোমরা এমনভাবে সার্কিটকে ডিজাইন করবে যাতে যারা কিছু জানে না তারাও দেখে একটা আইডিয়া করে নিতে পারবে যে এই জিনিসটা কি, খায় না মাথায় দেয়। ওকে, এটাই অ্যাকচুয়ালি পিসিবি ডিজাইনারের মানে অ্যাজ আ আইডিয়াল পিসিবি ডিজাইনারের একটা মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতে পারো। ওকে, মানে স্কিম্যাটিকের কথা বলছি আমি, কিন্তু বোর্ডের কথা বলছি না। ওকে, স্কিম্যাটিক স্কিম্যাটিক এমন ভাবে করবে তোমরা যাতে মানে মানে যারা জানে না কিছু তারাও বলে দিতে পারবে। তো বুঝতে পারছো? মানে দেখো, তুমি নিশ্চয়ই স্কিম্যাটিক নিজের জন্য বানাচ্ছ না, নিজে বোঝার জন্য বানাচ্ছ না। স্কিম্যাটিক তোমাকে অন্যদের বোঝার জন্যও বানাতে হবে, যারা যে বা যারা দেখবে, বাকি লোক, ঠিক আছে, তাদের জন্যও বানাতে হবে। ধরো কোনো সার্কিটের প্রবলেম হলো, ঠিক আছে, সার্কিটটা কাজ করছে না, যেমনটা হয়েছে মৃন্ময়ের, সার্কিটটা ভালো করে কাজ করছে না। তখন কি হবে? তখন ধরো নিজেই সার্কিটটাকে দেখছো খুঁজে খুঁজে যে কোথায় কি প্রবলেম হতে পারে। তো তুমি যদি সার্কিটটাকে একটু ক্লিয়ার করে বানাও, তাহলে তোমার এই প্রবলেমকে ফাইন্ড করা খুব ইজি হয়ে যাবে। ওকে, যে কারণে তোমরা ওই সার্কিটের প্রবলেমকে খুব সহজে ডিটেক্ট করে নিতে পারবে আর ওকে সলভ করে নিতে পারবে। কিন্তু সার্কিটটা যদি মানে যদি তোমরা ভার্চুয়াল কানেকশন ইউজ করো, দেখো দেখো কানেকশন অনেক জায়গায় থাকবে। ওকে, তো তোমাকে ভার্চুয়াল কানেকশন ইউজ করার দিকে যতটা পারো ততটা ঝুঁকতে হবে। তাহলে কি হবে? তাহলে তোমরা এই কোনো প্রবলেম যদি হয় বা এই সার্কিটকে বা যে কোনো সার্কিটকে যদি অন্য কাউকে দেখাও, চট করে তারা বুঝে যাবে যে সার্কিটটা অ্যাকচুয়ালি কি, সার্কিটে কি আছে। সার্কিটের ব্যাপারে অত কিছু বলতে হবে না, ঠিক আছে, লোক দেখেই বুঝতে পেরে যাবে। তাই জন্যই সার্কিটকে যতটা সম্ভব মানে টেক্সট অবশ্যই দেবে। যেমন এখানে টেক্সট দেওয়া হয়েছে ভোল্টেজ রেগুলেটর সার্কিট, বা we can also give another text, that is the input section. So that is input section lies 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 in between how much voltage? Anyone? 7805 resists how much voltages? It has the feature as to input, insert on the input voltage. How much the range? Can anyone tell me? 30 volt. Yes, that yes, 30 volt, but that is actually 35 volt, 12 to 35 volt, or 6 volt to 35 volt. Okay, so I'm writing here 6V to 35V. Okay, then just pasting over here, and again I have to choose this text and output section. I'm just writing here output section lies in between what? 5 volt. Anyone? Only 5 volt. That is not lies in between 5 volt, that is only 5 volt. So output section is only 5 volt. Okay, 5 volt, 5 volt. And how much ampere? Okay, let it go. We don't discuss about the ampere here. Okay, so just placing on here. Okay, so right now the circuit is ready. Okay, we just left up with another thing, that is very much important thing, that is the value, right? So we need to include must, that is value, right? So we just go to the toolbar, then choose for the values. So I'm tapping on the value toolbar, then value toolbar is selected. Then just right here, suppose I need here uh, how much capacitor. Okay, so suppose 1000, no, that is okay, 1000 microfarad. Okay, 1000 microfarad mu f at the input section. Okay, and at the output section, suppose I need 1000 microfarad itself. Okay, 1000 microfarad mu f. Okay, then LED, we don't need any value of LED. Okay, and to drive, suppose to drive this LED, okay, minimum value is 1k. Okay, so I'm just writing here 1k. Okay, 1k means
1 kilo ohm means 1000 ohms. 1000 ohms. Yes, absolutely right. Okay. So we are just completed the schematic design. Now we are proceed for the board design, right? So just tapping on the board design, just tap on the yes button. Then, okay, see, every components are there, but those components are outside of the board. That is black box, which is nothing but the board, copper board, right? So we must need to include those components into the copper board, right? So how, what is the procedure to do that? Can anyone tell me? Tell me anyone, so that I can do that. Tell me anyone. Anyone? Okay, Minmay, just shut up. Okay. Don't কিছু মনে করো না, আমি এমনি বললাম তোমাকে, তুমি এখানে বলবে না। ওকে, বাকিদেরকে একটু চেষ্টা করতে দাও। ওকে, মিনময়, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? Okay, sir. No problem. কিছু মনে করো না, তোমাকে কোয়েশ্চেন আবার করব, আর তুমি তো জানোই এটা, তোমাকে আর আলাদা করে কোয়েশ্চেন করছি না। ওকে, সো তুমি অ্যাসিস্ট করবে। ওকে, সো এনিওয়ান, ক্যান এনিওয়ান টেল মি হোয়াট শুড আই ডু? এনিওয়ান? স্যার স্যার বলো। মুভ বাটনে ক্লিক করে পরে কম্পোনেন্ট গুলোর প্লাস বাটনে ক্লিক করে ওগুলোকে সরিয়ে বোর্ডে নিয়ে যেতে হবে। সাপোজ আই নিড এভরি কম্পোনেন্ট, not a single component. We don't insert any single component to here. We just স্যার need ফার্স্টে every component. Then first option, first, yes, tell me. স্যার ফার্স্টে সিলেক্ট করতে হবে, তারপর মুভ Okay, বাটনে ক্লিক just করে selecting, ওটাকে then move button. Okay, then then click তারপর on the right button of the mouse, then select that move, but move is not selected. Why? Yes, there is must be problem. Okay, so again I'm doing so. So first you have to choose, select those components, then you have to go to the move, and hey, why it's happening? Yes, just go to the move, then everything is on the mouse pointer, right? Now Mrinmoy, tell me, next step is what is our next step? Sir, arrange করতে হবে যতটা Yes, space next step বাঁচানোর জন্য। is arranged. So how we can arrange so that circuit looks like good? So first you have to align this component, that is nothing but 7805. Okay, then this component, then this component. Okay, then mm, okay, yes, this one, then this one, right or wrong? Okay, okay, that is for here, and it is for here, that is plus and that is minus. Okay, so I need another diode, placing the diode here. Okay, placing the diode here, no problem. Then LED. Hey, only Mirma is responding. And what about others? Respond. Okay. See.
Okay. So overall connection looks like this. Okay. Okay. Right now, what I should do? Anyone? So routing. Okay. Routing, yes. Routing. So before routing, I just choose the width of, suppose this is the voltage regulator. So we are working with the power supply section, right? So 16 is better, but we have to choose before that bottom. Okay. Before that, we have to choose bottom. Okay. Because we want the copper layers resides on the bottom layer. Okay. That's why you have to choose this bottom layer. After choosing the bottom layer, the color of the bottom or the color of the symbol is changed. Okay. So traditionally, we have to connect those connection for the component. Okay. Then this one. Then this. Okay. Then this one. This one. Sorry. Extremely sorry. Then see the circuit. But the circuit is looks like not so much professional, right? So what we can do to make it professional? Anyone? What we can do? What is the provision to do that? What should we add or what should we arrange or what should we do? This then these and that. What? Anyone? Anyone tell me? What should we do here? See, here arranging the components plays a very vital role. Okay. So you have to arrange those position in such a way that it takes very much less copper wear or copper traces, so that in terms of business purpose, in terms of effort purpose, it will be less effective. Okay. And much acceptable. What we can do? First of all, you need to find out. Okay, so before that, I just undo it. Okay, just undoing it to getting for the previous state. First, you have to find out the ground, where ground is there. Okay, you have to find out the ground, where ground is there. Okay, so I have to go to the schematic. So I think this is the schematic. Okay, so first you have to find out the ground. Okay, so the JP1, the first number pin of the JP1 is connected with the ground. So you have to first go to the JP1. So here is the JP1. So you have to choose the move tool, then go to the JP1 and just place it here over here. Anyone tell me? Anyone try to tell me anything? Okay. And JP2. What is JP2? So JP2. So where is JP2? JP2 is here. So number 2 of the JP2 is connected with the ground. Okay, no problem. So I'm just going to the JP2 and number 2. Hey, where is number 2? Yes, second one is number 2. So okay, let it be as it is. Okay, let it be as it is. Okay, then here it comes with the ground. Okay, so ground connection is there.
I think that is the ground connection of LED. Okay, no problem. Then that is another connection for the resistance. Okay, so if I connect this resistance in this way, then But it will take less space. Yes, tell. যদি Tell. আমরা ইনপুট আর আউটপুটটাকে বোর্ডের মধ্যে রাখি তাহলে এটা তো আমাদের অপারেট করতে অসুবিধা হবে। তো তুমি কি চাইছো বোর্ডের বাইরে? বোর্ডের ভেতরে মানে ভেতরে কম্পোনেন্টস এর মধ্যে যদি আমরা ঢুকে দিই তাহলে তো অপারেট করতে একটু অসুবিধা হবে। তুমি চাইছো এইখানে, তাই তো? লাস্টে, তাই তো নাকি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সেটাও করা যায়। আর আমি এরকম টাইপেরই কোনো না কোনো একটা সাজেশন তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চাইছিলাম। তুমি সাজেশন দিচ্ছ আর তো কেউ কোনো রকম রেসপন্সই করছো না, কেন এরকম করছো কেন? এটা ইন্টারাক্টিভ ক্লাস, তো তোমাদেরকে আগেও বলেছি। সো তোমরা একটু, এই তো 1.5 ঘন্টার ক্লাস, 1.5 ঘন্টার মধ্যে যতটা পারো ততটা শেখার চেষ্টা করো না, ঠিক আছে? বাবারে বাবারে বাবা, এটা আবার কে ছিল? ওকে, সো ওকে, হুম, আচ্ছা, আমি একটা কাজ করতে পারি। দেখো, আমাদের না একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, মানে কোনটার সাথে কি কানেকশন আছে, বেশি হিজিবিজি হয়ে গেছে। কি করতে পারি? হ্যাঁ, এটারও সলিউশন আছে। জাস্ট উই হ্যাভ টু গো টু দ্য লেয়ার। ওকে, just go to the layer, or from here also you can go to the layer. This is also layer, visible layers. Okay, so I just want to remove those names of the components because right now it's not necessary. Okay, so we just go to the names. So suppose I'm just turn off the names. C, s- T origins, T place, and then sorry, T place should not be removed. Okay, then T origin should be removed. Okay, T value should be removed because right now it's not necessary right now. Okay, after connecting those wires, we can obviously turn on this. Okay, then press on OK button. Okay, so right now it looks very much clean, right? Right now we can route itself. Okay, so for routing purpose, we just place a wire like this. Okay, just place a wire like this. Okay, then sorry. Okay, then you need to connect this wire like this. Then you need to connect this wire like this. Then this is the connection. This is the connection. This is the connection. Please try to connect in such a way that it should looks like uniform from each direction. Okay, so resistance is connected like that, the output is connected like that. Okay, then LED should be connected like that, and it is connected, it should like that. Okay, but another problem is there, another problem is occurring here. Okay, so how can we connect that? Okay, so there is a solution obviously. So first we have to go to the layer settings. So here it is called as layer settings. Okay, so in this tab, layer settings is there. Just go to the layer settings, then tap on T origins. Origins means from where you can drag those components, or you can from where you can select those components. Okay, so first I have to go to the move button or move tool to move those components from one way to another way. Okay, then right now
sorry. We can connect here. We can connect over here. See, that takes very less path. Okay, and we can connect here, and we can also connect here. Okay, and last but not least, we can connect this diode here. Yes, that is the main connection. Okay, so connection has been done easily. See, স্যার এলইডি নেটটা কানেক্ট নেই কানেক্ট করবো তো এতক্ষণ তো জাস্ট পজিশন নেওয়া হচ্ছিল, এবার কানেকশন হবে। দেখো কানেকশন হয়ে গেল। আচ্ছা, আর কারোর কানেকশন বাকি আছে? আশা করি আর কারোর কোনো কানেকশন বাকি নেই। সো এটা হলো আমাদের সার্কিট। দেখো সার্কিটটা কতটা ইজি হয়েছে। আর দেখো একদম লেস কপার ট্র্যাক ইউজ হয়েছে। কি তাই তো, না ভুল বললাম? বলো, কপার ট্র্যাক কি লেস ইউজ হয়েছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা একটা পদ্ধতি। আরো পদ্ধতি আছে, এটা পরে আস্তে আস্তে বলা যাবে। এবার আমাকে একে একে নিজেরা বানিয়ে শো করো। ওকে, একে একে নিজেরা বানাও, বানিয়ে শো করো। আচ্ছা, আর একটা কথা বলি, তোমরা কি করবে, তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে ছবি তুলে পোস্ট করবে। ওকে, আমি দেখাচ্ছি কি কিভাবে পোস্ট করবে আর কি কেন কেন করবে সেটাও বলছি। ওকে, নিজেদের নাম লিখবে, ধরো আমার নাম। ওকে, সো আমি কি করব, আমি জাস্ট ওকে বাটনে যাব। ওকে বাটনে গিয়ে ধরো বটম সিলেক্ট হয়ে আছে, আমি ধরো নেমে যাব, টি নেম। ওকে, first you have to go to the t name. T name means top name, b names means bottom name. Okay, just go to the t name. Okay, t name, right now t name is activated. Okay, so just go to the t name. Where is t name? Okay, yes, t name is there. Just select that. See, the color of this name is changed, right? Anyone see the change? Anyone see the difference? The color is changed. Okay, so color is already changed. See, we can place this. Okay, so I can use my small name actually. Okay, not small name, the abbreviation form of this name. Okay, so that it will looks right. It will look like, okay, M-A-D. Okay, okay. So now it's fine. Yes, there is. I can find the gap. So here I can place this. Right now, I just have left up with another thing is that the size of the board, right? We have to size up the board. So first you have to go to the move layer, then just zoom it. Before zoom, just reduce its length as per we need. Okay, just reduce it. Okay, as per we need, it just reduce. Okay, so that it takes very less copper area or board area. Okay, see, wait a minute, why the top portion is left? Okay, I can't find. Okay, see, this is our circuit. Anyone having any problem, just lodge your problem. Just go to the manufacturing and see, that is the physical structure of this circuit or physical overview of the circuit. Okay, so this is the copper traces. See, very less
kind of copper traces are being used here. Very less kind of copper traces are used here. Okay. একটা জিনিস আর একটু ভালো, বলো এখানে কি যে জিনিস? আইসিটা যেটা আছে ওটা হচ্ছে ওটার হিটসিং প্লেটটা ভেতরের দিকে আছে, ওটা বাইরের দিকে থাকলে আর আচ্ছা, তুমি সেটা বলতে চাইছো, তাহলে আমাকে ঘোরাতে হবে। স্যার ওটা আমরা করে নেব। ওটা তোমরা করে নাও, অসুবিধা নেই। এই ব্যাপারটাকে বাইরের দিকে রাখো, ভেতরের দিকে রাখলেও প্রবলেম নেই, খুব একটা প্রবলেম নেই। কারণ দেখো, ক্যাপাসিটার আর এই আম, তোমার এই ভোল্টেজ রেগুলেটরের মধ্যে অনেকটা গ্যাপ আছে। তো এই গ্যাপের মধ্যে আর অ্যাকচুয়ালি লাগে না দিতে, মানে চট করে লাগে না। হ্যাঁ, না দিলে খারাপ হয়ে যায়, আমরা সবই জানি। যদি হাই লোড চালাও তখন লাগবে, কিন্তু যখন লোড লোড চালাবে তখন লাগবে না। ওকে, সো তোমরা কি করবে, তোমরা এরকম নিজেদের নাম লিখে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেন্ড করবে। ওকে, স্যার দেখবো এটা কি আমি সেগুলো। কম্পোনেন্ট অ্যাড করতে পারবো? তুমি চাইলে অ্যাড করো, তাড়াতাড়ি করো। কটা বাজে দেখি টাইম, 5টা 23 বাজে। অ্যাড করো। আচ্ছা, সবাই বুঝতে পেরেছো নাকি টাফ লাগলো ক্লাস আজকে? সবাই মানে সবাই, আমি সবার মুখ থেকেই অ্যান্সার চাইছি। সবাই নিজের মাইক আনমিউট করো আর বলো যে ঠিক লাগলো হ্যাঁ না স্যার। বেঠিক লাগলো। হ্যাঁ ঠিক স্যার। লেগেছে? ওকে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, মাত্র এই কয়েকজন? আর সবাই, বাকি সবাই? কমলেশ্বর, कमलेश्वर, विवेक। हाँ सर। ओके, कमलेश्वर, क्या तुम नॉन बंगाली हो? ना ना ना, नहीं, आप तो बंगाली। नॉन बंगाली बंगाली हो। हाँ हाँ, सॉरी, नॉन बंगाली तो लगता है एम जगदीश है, आई थिंक सो, है ना? यस सर। यस हाँ यस यस, सर। ओके ओके। हैव यू फेस एनी प्रॉब्लम? हाँ सर। हैव यू फेस एनी प्रॉब्लम? सर थोड़ा बहुत हो रहा है सर, फिर मैंने ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। थोड़ा बहुत क्या प्रॉब्लम है, बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलो, हाँ लॉन्च सर, करो। मैंने समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बस। क्या समझने में, क्या, बोलो, मैं समझ देता हूँ। मेरा हिंदी हाँ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको समझने, सब आपको समझने में, मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, समझाने सर, फिल समझाने। हाँ। हाँ सर, मैंने सर्किट का बारे में वही सर। सर्किट के बारे में क्या जानना चाहते हो, बोलो, क्या जानना मैंने चाहते हो? अने मैंने लैपटॉप में कैसे बनाना है ये सब। अच्छा, आपके पास लैपटॉप है और डेस्कटॉप है? हाँ सर, लैपटॉप है सर, मैंने मगर मैंने बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। क्या मैंने दिक्कत कैसे हो रहा है, क्या आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो? हाँ सर। क्या आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हो? स्क्रीन शेयर सर। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। हाँ, so that I can see your problem, whatever problem you are facing right now. Okay, then next, Vivek Mondal, have you understand or not? হ্যাঁ স্যার বলুন। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার তাহলে বুঝছি। আচ্ছা, তাহলে মানে স্ক্রিনটা শেয়ার করো দেখি, কিছু স্যার আমি তো বানাচ্ছো? মোবাইলে ক্লাস করতেছি। ওকে ওকে, তোমার কাছে পিসি নেই না? স্যার পিসি হ্যালো, আছে, মাউস নেই তো অসুবিধা হয় খুব। মাউস নেই মানে টাচপ্যাড আছে, টাচপ্যাড দিয়ে কাজ করো নাকি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো শেয়ার করতে পারবে, শেয়ার করতে পারলে ভালো হয়। বা শেয়ার করতে গেলে হয়তো তোমার নেট খরচা বেশি হবে, তুমি একটা কাজ করতে পারো, তুমি পিসির স্ক্রিন থেকে ফটো তোলো, ফটো তুলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারো। আর বলো। আচ্ছা, বিবেক হয়ে গেল। দেবার্ঘ, দেবার্ঘ ঘোষ, দেবার্ঘ ঘোষাল নাকি কি টাইটেল তোমার জানি না, এখানে পুরোটা দেখাচ্ছে না টাইটেল। স্যার গোস্বামী স্যার। গোস্বামী গোস্বামী গোস্বামী, হ্যাঁ। দেবার্ঘ, কিছু প্রবলেম? স্যার স্যার ল্যাপটপ তো নেই স্যার। ল্যাপটপ নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এমনি স্যার এমনিতে বুঝতে বুঝেছি স্যার। পেরেছো, এমনিতে বুঝেছো, ঠিক আছে। যখন তুম অফলাইনে এগুলো হবে তখন তোমাদের আরো বেশি ইজি হবে। ওকে, দেন দেবার্ঘ হয়ে গেল। ওকে। দীপক, দীপক দীপক,
দীপক, হ্যালো। আচ্ছা, দীপঙ্কর, হ্যাঁ স্যার। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি, ল্যাপটপ নেই সেই জন্য স্যার করতে পারিনি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বোঝাটাই দরকার। আচ্ছা, হ্যাঁ কমলেশ্বর। হ্যাঁ, কমলেশ্বর, কমলেশ্বর তো বললেই, ঠিক আছে, ঠিক আছে। লাবণী। স্যার। লাবণী, Yes, sir. ওকে, বুঝেছো। আচ্ছা, তো স্ক্রিন শেয়ার করে তো দেখাতে পারতে তোমরা, যাদের কাছে ল্যাপটপ আছে বা ডেস্কটপ আমার আছে। আজকে ল্যাপটপটা একটু প্রবলেম হয়েছে তো যার জন্য আজকে করতে পারিনি স্যার, পরে বিকেলে করে দেখাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ওকে, সে যখনই পারো, কিন্তু করতে হবে, না করলে এটা তো ওয়ার্কশপ হচ্ছে না তোমাদের। তো তোমরা একটা লাইভ শিখছো, তো সেটা না দেখালে কি করে বুঝবে ইনস্ট্রাক্টর যে তোমরা শিখতে পারছো কি পারছো না। আচ্ছা, নেক্সট এম জগদেশ। আচ্ছা, এম জগদেশ হয়ে গেল। দেন मोहित रौना। मोहित रौना, क्या आप हो हेलो इस सर। मीटिंग में? हाँ, हेलो आपको सर। समझ में आपको समझ में आया? हाँ, बोलो, कौन बोल रहे हो? हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो तो कर रहे हो, कौन बोल रहे हो? सर मेरा लैपटॉप नहीं है सर, मेरा सर मेरे पास सर। अच्छा, मोहित बोल रहे हो। हेलो। अच्छा, सौगत बोल रहे हो। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, उसके बाद मृण्मय। मृण्मय तो मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा नॉलेज है उसका, ठीक है। तो आप लोगों भी सर्किट को डिजाइन करो ठीक तरफ से, ठीक है। मृण्मय जैसा करता है, मृण्मय जैसा ডিজাইন করো সার্কিট। দেখো, তোমরা সবাই ইলেকট্রনিক্স পড়ছো, ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়ছো, তোমরা আপকামিং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, ওকে, নেক্সট জেনারেশন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার। তো তোমাদের এই নলেজগুলো খুব ভালোভাবে থাকা চাই, শুধু বই পড়ে নলেজ হবে না, ঠিক আছে। প্র্যাকটিক্যাল জিনিসকে যতক্ষণ না হাতে নিয়ে খেলছো, ততক্ষণ কিন্তু নলেজ সেরকম ভাবে হবে না। পুঁথিগত নলেজ দিয়ে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ হয় না অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। সেটা হ্যাঁ, মার্কস পাওয়ার জন্য ঠিক আছে, সবকিছুর জন্য ঠিক আছে, কিন্তু পুঁথিগত নলেজ আর প্র্যাকটিক্যাল নলেজের মধ্যে কিন্তু হেল অ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স, সেটা কিন্তু মৃন্ময় ভালো করেই বুঝতে পারছে। কি মৃন্ময়, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। পুঁথিগততে অঙ্ক করে সব মানে সবকিছু করে হয়ে যাচ্ছে, একটা মানে নাম্বার পেয়ে যাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সেই সেম জিনিসকে যখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছো, তখন কিন্তু একটা না একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছ, সেই প্রবলেম থেকে আবার শিখতেও পারছো যে এই প্রবলেম হলে এই এই সলিউশন, ওই প্রবলেম হলে ওই সলিউশন। তো সলিউশন তোমরা ফাইন্ড আউট করতে পারছো, যে কোনো প্রবলেম হলেই সলিউশন তোমরা ফাইন্ড আউট করতে পারছো। দেখো, মৃন্ময় এই বিএলডিসি কন্ট্রোলার বানিয়েছে, বিএলডিসি কন্ট্রোলার বানাতে গিয়ে দেখো অনেক রকম প্রবলেমের সম্মুখীন হয়েছে, বা এর আগে যা যা সার্কিট বানিয়েছে হয়তো সাকসেসফুলি বানিয়েছে, কিন্তু সাকসেসফুলি বানানোর আগে ওর কি কোনো প্রবলেম হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছে, কোনো না কোনো প্রবলেম হয়েছে, কোনো না কোনো ইস্যু হয়েছে, ঠিক আছে। সার্কিট বানানোর টাইমে এটা হয়, এটা ন্যাচারাল ব্যাপার, খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, হতে পারে, আর ওই হওয়াটা দরকারও, তাহলে তোমরা শিখতে পারবে। ওকে, সো মৃন্ময়, তুমি মানে প্রথম যখন সার্কিট বানাও তখন তোমার প্রবলেম হয়েছিল, মানে প্র্যাকটিক্যালি হ্যাঁ স্যার, বলছি। প্রত্যেকটা প্রথমে হুম তো এই স্যার সার্কিট ডিজাইন করিনি, প্রথমে এমনি স্যার ডায়াগ্রাম থেকে করতাম, হুম হুম সেই হুম অনুযায়ী অনেক প্রবলেম হুম তো ওই হয়। প্রবলেমের থেকে শিখেওছো তুমি, তাই তো? তো হ্যাঁ স্যার। এটাই হচ্ছে লার্নিং, এটাই অ্যাকচুয়ালি কাজে লাগে, এটাই হচ্ছে লাইফ লং কাজে লাগে। তোমরা বইতে যা পড়ছো সেটা মানে ওই তোমার সেমিস্টার দেওয়া, দেওয়া, ব্যাস হয়ে গেল, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল নলেজ তোমরা প্রত্যেকে প্রজেক্ট বানাবে। যেখানে যেখানে তোমার মানে দোকান আছে, মানে আমি বলতে চাইছি ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল পার্টস পাওয়া যায় যেসব দোকানে, ওইসব দোকানে যাবে, ওইসব দোকান থেকে নিজেদের যা ইচ্ছা, দেখো কত কিছু বানানোর আছে ইলেকট্রনিক্সে, অনেক কিছু বানানোর আছে, ঠিক আছে। তোমাদের ধরো কোনো রকম কিছু মানে রিকোয়ারমেন্ট আছে, ধরো তোমরা চাইছো যে এরকম তুমি ঘরে ঢুকলে আর অটোমেটিক লাইট অন হয়ে গেল, কত রকম ইন্টারেস্টিং কিছু বানানোর আছে, তো তোমরা সেগুলোকে বানাও, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মানে সার্কিট নষ্ট অনেক লাগে, ওকে। আর সার্কিট, সবাই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? সবাই একটু হ্যাঁ বলে দাও, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে সবাই হ্যাঁ শুনতে স্যার। পাচ্ছে। হ্যাঁ ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে 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 সার্কিটকে হ্যাঁ বা স্যার। এই ডিজাইনগুলোকে, এই ডিজাইন, হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, এই ডিজাইনগুলোকে এমন ভাবে বানাবে
ঠিক আছে? আগে কোথায় বানাবে? আগে মনের মধ্যে ডিজাইন করে নেবে। মানে এই যে আমি ধরো এই সার্কিটটা দেখছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আচ্ছা এটা তো বোর্ড ফাইলে না গিয়ে আমি যদি স্কিম্যাটিকে যাই, ঠিক আছে? স্কিম্যাটিকে এটা একটা সার্কিট, ঠিক আছে? তো এই সার্কিটটা কোনো জায়গায় আঁকা আছে বা লেখা আছে, আমরা সেরকম ওখান থেকে করে নিচ্ছি। কিন্তু ধরো তোমরা নতুন কোনো সার্কিট বানাচ্ছ যেটা নেই বা মার্কেটে নেই, অ্যাভেলেবেল নেই, তখন কিন্তু ওই সার্কিটটা তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী মাথায় গ্রাফিক্যালি ইমাজিনেশন করতে হবে। সার্কিটকে আঁকার আগে সার্কিটকে ইমাজিনেশন করতে হবে। আর এটা চট করে হয় না, এটা আস্তে আস্তে হয়, বা অনেকের ক্ষেত্রে চট করে হতেই পারে, তাদের সেটার প্রতি ভালোবাসা থাকে বলেই হয়। দেখো, যে জিনিসটার প্রতি ভালোবাসা থাকে সেই জিনিসটাকে গ্র্যাব করতে বা সেই জিনিসটার প্রতি মানে সেই জিনিসটা শিখতে বেশিক্ষণ টাইম লাগে না, আগে ভালোবাসাটাকে বাড়াতে হবে। ঠিক আছে, আগে এই জিনিসের প্রতি ইন্টারেস্টকে বাড়াতে হবে, যে আর ইন্টারেস্ট বাড়াতে গেলে তোমাদেরকে জানতে হবে যে এর অ্যাপ্লিকেশন কি। আমার ইলেকট্রনিক্সে কেন ইন্টারেস্ট থাকবে? কারণ এর অ্যাপ্লিকেশন বহুত আছে, ঠিক আছে? এই যে এখন ইভি গাড়ি বা ইলেকট্রিক ভেহিকেল আসতে চলেছে, এখানে মানে প্রচন্ড পরিমাণে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার আছে, ঠিক আছে? চার্জ কন্ট্রোলার বলছি, বিএমএস থেকে। বিএমএস এর ফুল নেম কেউ জানো? বিএমএস বিএমএস ব্যাটারি হচ্ছে একটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, একদম ঠিক আছে। তারপরে তোমার আরো অনেক অনেক সার্কিট আসছে, কারণ তারপরে এই যে ইনভার্টার আছে। লাক্সারিয়াস, হ্যাঁ ইনভার্টার আছে। তারপরে এই যে লাক্সারিয়াস কারে দেখবে তোমাদের ওই মানে তোমরা মুখে কোনো ভয়েসে কিছু বলছো, ধরো তুমি বলছো যে লাইটস অন, তো অটোমেটিক ভেতরে গাড়ির ভেতরে লাইটস অন হয়ে যাচ্ছে। বা তোমরা বলছো যে ওপেন দ্য ডোর, ঠিক আছে, দরজা খোলো। তো আমি লাক্সারিয়াস গাড়ির কথা বলছি, আমি বলছি না যে এমনি নর্মাল যে গাড়িগুলো আছে সেগুলোর কথা বলছি না। লাক্সারিয়াস গাড়িতে এরকমই হয়। বা তুমি চাইছো যে ডোরটা মানে ওপেন হবে কিন্তু লক আছে, কিন্তু লকটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক। এখন গাড়ির দরজাতেও কিন্তু মোবাইলের মতো ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক চলে এসেছে। তো এগুলো তো পুরোটাই ইলেকট্রনিক্সের মানে কি বলে এটাকে, মানে অ্যাপ্লিকেশন, ওকে? বা ধরো গাড়ির দরজাকে তুমি হাত না লাগিয়ে খুলতে চাইছো, মার্সিডিজ বা বিএমডাব্লিউ অনেক গাড়িতে এরকম আছে সিস্টেম, যেখানে তোমরা হাতকে গেস্টার তোমরা মানে সবাই জানো, গেস্টার লক বা গেস্টার। তো হাতকে জাস্ট তোমরা গাড়ির ভেতর থেকে এমন গেস্টারে নাড়াবে, ঠিক আছে, যাতে ও বুঝতে পারে যে গাড়িকে ওপেন করতে হবে, মানে গাড়ির দরজা ওপেন করতে হবে, তখন গাড়ির দরজা অটোমেটিক ওপেন হয়। তো তোমরা অবশ্যই একটা নর্মাল মানে অটোমেটেড জিনিসকে অবশ্যই পছন্দ করবে একটা ম্যানুয়াল জিনিসের থেকে। কি তাই তো? সবাই তাই তো বলছো নাকি? তোমরা ম্যানুয়াল জিনিসের থেকে সবাই অটোমেটেড জিনিসকেই বেশি প্রেফার করবে, তাই তো? না ভুল বলছি? তোমরা একটু হ্যাঁ বলে বুঝিয়ে দাও। সবাই 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 বলো। এটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্লাস হচ্ছে, এখানে তোমাদেরকে খালি পড়ানো হচ্ছে না, তোমাদেরকে এখানে ইনফরমেশন দেওয়া হচ্ছে, তোমাদের সাথে গল্পও করা হচ্ছে। এখন তোমাদের সাথে গল্প করা হচ্ছে, ওকে? মানে সাবজেক্টের মধ্যে থেকেই গল্প করা হচ্ছে। তো তোমরা কাইন্ডলি নিজেদের মানে অ্যান্সার দাও, সবাই অ্যান্সার দাও। এটা কি ইন্টারেস্টিং লাগছে নাকি? স্যার আপনার আওয়াজ আসছে না। এবার আসছে? এবার আসছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যার। আসছে। হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং লাগছে সবার? মানে আমি যে টপিকে আলোচনা করছি যে হ্যাঁ স্যার। আমরা ম্যানুয়াল জিনিসের থেকে অটোমেটেড জিনিসকে বেশি প্রেফার করি, ঠিক আছে? তারপরে ধরো ক্যামেরা, ধরো টেসলার গাড়ির নাম শুনেছো সবাই? টেসলা মোটরস, হ্যাঁ স্যার। যে হ্যাঁ, যে তোমাদের মানে ইলন মাস্ককে চেনো সবাই? তো ইলন মাস্কের ওটা হচ্ছে ব্র্যান্ড। স্পেস এক্স যেমন একটা ব্র্যান্ড, এই তোমার টাটা, এই টেসলাও হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড, গাড়ির ব্র্যান্ড। যে গাড়িটা নিজে থেকে চলতে পারে, নিজে থেকে ড্রাইভ করতে পারে, মানে অটো পাইলট মোড আছে গাড়িতে। গাড়িকে ড্রাইভারও ড্রাইভ করতে পারে অথবা গাড়ি নিজেকেই নিজে ড্রাইভ করতে পারে। গাড়িকে কোথায় থামতে হবে, কোথায় দাঁড়াতে হবে, কোথায় স্পিড বাড়াতে হবে, কোথায় স্পিড কমিয়ে চলতে হবে, কোথায় সিগন্যাল দিতে হবে, কোথায় সিগন্যাল মানতে হবে, সব কিন্তু এগুলো ইলেকট্রনিক্স এর মাধ্যমেই হয়। এখন ইলেকট্রনিক্স কত এগিয়ে গেছে, এখন ইলেকট্রনিক্স ছাড়া আমরা এক পদক্ষেপ চলতে পারবো না। ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল যাই বলো, তো আমরা এক পাও চলতে পারবো না। এই যে তোমরা যে এই মিটে ক্লাস করছো, মিটে বলছি মানে হ্যাঁ মানে মিট, এটাও তো একটা মিট, এটা হচ্ছে টিমস, ওকে? সো মাইক্রোসফট টিমস, তো মাইক্রোসফট টিমসে কাজ করছো, হ্যাঁ এটার ব্যাক এন্ডে সফটওয়্যার আছে, অবশ্যই আছে সফটওয়্যার, কিন্তু সফটওয়্যার
সফটওয়্যার আমি একটা এক্সাম্পল দিই, সফটওয়্যার হচ্ছে আত্মা আর আমাদের বডি হচ্ছে হার্ডওয়্যার। ওকে, সফটওয়্যার হচ্ছে আমাদের আত্মা, আমাদের স্পিরিট। ওকে, শুধু স্পিরিট হলে হবে না অ্যাকচুয়ালি, আগে থাকতে হবে হার্ডওয়্যার। হার্ডওয়্যারটা কারা ডিজাইন করে? হার্ডওয়্যারটা ডিজাইন করে যারা কোর ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টে আছে, তারা হার্ডওয়্যার ডিজাইন করে। এই যে মোবাইলকে দেখছো, মোবাইলের একদিকে ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছো, 4টে ক্যামেরা, এখন আবার 4টে ক্যামেরা ছাড়া হয়ই না, ঠিক আছে? আর 4টে ক্যামেরা, 5টা ক্যামেরা, 6টা ক্যামেরা, 10টা, কয়েকদিন পর 10টা ক্যামেরা চলে আসবে, ঠিক আছে? লোকে ভাববে যে 10টা ক্যামেরা, যে ক্যামেরা মানে যে ফোনে আছে সেই ফোনটা খুব ভালো ছবি তুলবে, সেটা নাকি ডিএসএলআর এফেক্ট দেবে, অনেক রকম ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? আমি ওইসব ব্যাপারে যাচ্ছি না। তো এই যে হার্ডওয়্যার, কোথাও ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক আছে, বা রেডমির ফোন হলে কোথাও তোমার আইআর ব্লাস্টার আছে, মানে রিমোট, অ্যাজ আ রিমোট কন্ট্রোল, অ্যাজ আ জেনারেল রিমোট কন্ট্রোল হিসেবে ইউজ করতে পারবে। বা ধরো কোথাও স্পিকার থাকলো, বা ধরো এখন টপ নচ ডিসপ্লে চলে এসছে, তারপরে টপ নচ তোমার ক্যামেরা চলে এসছে। ওকে, ডট ক্যামেরা চলে এসছে, নচ ক্যামেরা চলে এসছে, অনেক রকম ক্যামেরা চলে এসছে। তারপরে ডিসপ্লে, ডিসপ্লে চলে এসছে, ওএলইডি ডিসপ্লে বা ওলেড ডিসপ্লে চলে এসছে। ওলেড ডিসপ্লে, আল্ট্রা অ্যামোলেড ডিসপ্লে, সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে। ওকে, আরো কত রকম ডিসপ্লে চলে এসেছে মার্কেটে। হেডফোনের জায়গা, এখন আবার হেডফোনের যে হেডফোন ইনসার্ট করার যে জায়গা, যে জ্যাক, এই জ্যাকগুলো আবার তুলে দিচ্ছে। ওকে, তুলে দিয়ে আবার ওয়্যারলেস আসছে। তারপরে এই যে তোমরা ব্লুটুথ হেডফোন ইউজ করো বা নর্মাল হেডফোন ইউজ করো, প্রত্যেক সব কিছুতে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার তোমরা দেখতে পাবে। তাই জন্য ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার যখন মানে এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছো, তাই জন্য ইন্টারেস্ট হারাবে না। হ্যাঁ, আমি জানি যে বই পড়লে ইন্টারেস্ট একটা হারিয়ে যায়, কারণ বইগুলোকে এমনভাবে লেখা, ইন্টারেস্ট হারিয়ে যায়। ইন্টারেস্টকে রিমেইন সেম রাখার জন্য তোমরা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট কিনে আনো। ওই ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট দিয়ে নিজেদের যা ইচ্ছা, যা প্রয়োজন, যা মনে হয় সেগুলোকে বানাও। তবেই তোমরা ভালো করে শিখতে পারবে। দেখো, শেখাটা মেইন, যেটা লাইফ লং কাজে লাগবে। বইতে যেগুলো শিখছো সেটা হয়তো ওই সার্টিফিকেট পেতে বা সেমিস্টার রেজাল্ট পেতে বা টপার হতে বা তোমার ভালো রেজাল্ট করতেই কাজে লাগবে। এর বাইরে কিন্তু কাজে লাগবে না। এর বাইরে ইন্ডাস্ট্রি থেকে তোমার কিন্তু নলেজটাই কাজে লাগবে। ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ দেখবে না তুমি কত পেয়েছো, কত নাম্বার, বা কত কম পেয়েছো বা কত বেশি পেয়েছো, তুমি ফেল করেছো কিনা, তুমি সাপ্লি পেয়েছো কিনা, বা তুমি বিশাল টপার কিনা, সেগুলো কিচ্ছু দেখবে না। হ্যাঁ, সেটা কোম্পানিতে ঢোকার আগে বা প্লেসমেন্টে বসার জন্য একটা দরকার হয় যে 60%-এর উপরে নাম্বার থাকতে হবে, কিন্তু ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। কিন্তু আলটিমেটলি তোমার নলেজটাকেই দেখা হবে, যে তোমার কতটা নলেজ আছে, কতটা নলেজকে তুমি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ডেলিভার করতে পারো, আর তোমাদের নলেজ দিয়ে কতটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে রিয়েল লাইফ প্রবলেমকে সলভ করতে পারো, এগুলোই দেখা হবে। আর এগুলো করতে ভালোও লাগে অ্যাকচুয়ালি। যখন তোমরা করবে এই ব্যাপারগুলো, তখন এই কাজগুলো করতে ভালোই লাগে। তোমরা প্রত্যেকে প্রজেক্ট বানাও, প্রজেক্ট বানাও, প্রজেক্ট রেডি করো, ঠিক আছে? কত রকমের সোর্স আছে, শুধু বই না, ইন্টারনেট আছে, ইউটিউব আছে, সব জায়গা থেকে দেখো, দেখে তোমরা বানাও, বাড়িতে একটা না একটা জিনিস বানাও। সার্কিট ডিজাইন করো, এটা যেমন তোমরা এই কোর্সে সার্কিট ডিজাইন শিখছো, পিসিবি ডিজাইন শিখছো। ওকে, সো পিসিবি ডিজাইনিং খুব দরকারি। পিসিবি ছাড়া একটা জিনিস চলবে না, তোমার সব কিছুতে পিসিবি আছে। এই যে তোমরা যে হেডফোনে কথা বলছো, বা আমি যে হেডফোন দিয়ে আর কি কথা বলছি, এই হেডফোনের মধ্যে কি কি আছে? হেডফোনের মধ্যে, আচ্ছা, হেডফোনের মধ্যে কি কি আছে কেউ বলতে পারবে? কেউ বলো, আচ্ছা প্রিয়াঙ্কা বলো, হেডফোনের মধ্যে কি কি আছে? প্রিয়াঙ্কা, আছো তুমি? হ্যাঁ হ্যালো। স্যার। হ্যাঁ, প্রিয়াঙ্কা, হেডফোনের মধ্যে কি কি আছে? তুমি দুটো কম্পোনেন্টের নাম বলো, তারপরে আরো বাকি কয়েকজনকে আরো নাম মানে নাম জিজ্ঞেস করছি। বলো, তুমি দুটো কম্পোনেন্ট, যে কোনো দুটো কম্পোনেন্ট আছে হেডফোনের মধ্যে, যে তোমরা হেডফোন ইউজ করছো, কি কি আছে কম্পোনেন্ট? ছোট্ট একটা ডিভাইস এটা, বলো কি কি আছে? সবই জানো, বলো। জাস্ট হেডফোনের দিকে তাকাও, তাকিয়ে বলো যে এর মধ্যে কি কি আছে। আমি কি টাফ কোয়েশ্চেন করে ফেললাম? বলো কি কি আছে। হ্যালো, এম আই অডিবল? হ্যাঁ স্যার। বলো কি আছে। স্যার, আচ্ছা, হেডফোন জ্যাক, কেবল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্পিকার, হ্যাঁ, হেডব্যান্ড, হ্যাঁ। আর কথা বলছো যেটাতে, সেটার নাম কি? স্পিকার স্যার। সেটার নাম হচ্ছে, যে কথা বলছো যেটাতে, সেটা হচ্ছে মাইক। হ্যাঁ, সেটার নাম হচ্ছে মাইক বা মাইক্রোফোন, ইন শর্ট মাইক। ওকে, আচ্ছা, মাইক, তারপরে আবার মাইকের সাথে আবার সুইচ থাকে। দেখবে হেডফোনে, কিছু কিছু হেডফোনে, মানে বেশিরভাগ হেডফোনেই
দেখবে যেখানে মাইক থাকে সেখানে একটা সুইচ থাকে কল রিসিভ কল রিজেক্ট করার জন্য। তো ওখানে ওটার মধ্যেও সার্কিট আছে। তো সার্কিট কোথায় নেই? সার্কিট সব জায়গায় আছে। এই যে বিএলডিসি মোটর, এই যে তোমার আহ, উম, আহ, মৃন্ময় যে বিএলডিসি মোটর হার্ড ডিস্ক থেকে খুলে, পুরোনো হার্ড ডিস্ক থেকে খুলে চালাচ্ছে। ওকে, সো মৃন্ময় কি ওখানে দেখতে পায়নি যে এরকম কত রকমের সার্কিট আছে ওর মধ্যে? তাই তো মৃন্ময়, সার্কিট দেখেছো তো? ইভেন এই যে মোটরটা Yes, sir. দেখছো, হ্যাঁ, ইভেন এই যে মোটরটা দেখছো, এই মোটরের মধ্যেও আবার সার্কিট আছে, কারণ বিএলডিসি কে ড্রাইভ করার জন্য ওর ড্রাইভার সার্কিট তো লাগেই, যেটাকে তোমরা আউটপুটে মানে বাইরের দিক থেকে এক্সটার্নালি সেটাকে কানেক্ট করছো, কিন্তু ভেতরেও সার্কিট থাকে। ভেতরেও সার্কিট থাকে, মানে সার্কিট বোর্ড সব জায়গায় আছে। তাই জন্য এই পিসিবি কোর্সটাকে ভালো করে করো। এমনভাবে পিসিবি ডিজাইন করবে আস্তে আস্তে, এটা আস্তে আস্তে হবে, ঠিক আছে? এটা এমন কোনো জিনিস না। এটা এক সপ্তাহ যদি তোমরা একটু কন্টিনিউয়াসলি ডিজাইন করতে থাকো, দেখবে তোমাদের মাথাতেই ডিজাইনটা, তোমরা যে কম্পিউটারে করছো এই কম্পিউটারে করার আগে মাথাতেই চলে এসছে। ওকে, মাথাতেই, মানে তোমরা মাথাতেই, তোমরা মানে ব্রেনের মধ্যেই তোমরা ইমাজিনেশন করে 3D ড্রয়িং করে তোমরা এইখানে এটা কানেক্ট থাকবে, ওটা ওখানে কানেক্ট থাকবে, এরকম ভাবে তোমরা ডিজাইন করে নিতে পারবে নিজের ব্রেনে। ওকে, সো আশা করি সবাই বুঝেছো নাকি? আচ্ছা, কেউ কোনো কিছু বুঝলাম যদি স্যার। বানিয়ে থাকে, হ্যাঁ, কেউ কোনো কিছু যদি বানিয়ে থাকে বা সার্কিট ডিজাইন করে থাকে, অবশ্যই সেন্ড করো, মানে সেন্ড করো অথবা দেখাও, যা পারো। টাইম আমি 5 মিনিট দিচ্ছি, 5 মিনিটের মধ্যে দেখাও সবাই, বা বলো সবাই, কারোর কোনো যদি ডাউট থাকে সেটাও বলো। ডাউট থাকলে বলো, Sir, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো, sir, একটা বলো। জিনিস এসএস, এখানে এসএস বুঝতে বলছো পারছি নাম? না। আচ্ছা, মৃন্ময় বলছো, হ্যাঁ বলো বলো। বলছিলাম যে একটা নন পোলার ক্যাপাসিটার, নন পোলার ক্যাপাসিটার যেগুলো, এগুলো খুঁজে পাচ্ছি না, sir। নন পোলার ক্যাপাসিটর, দেখো নন পোলার ক্যাপাসিটর পেতে গেলে আগে অ্যাড পার্টে যাবে। অ্যাড পার্টে গিয়ে ধরো ক্যাপাসিটর খুঁজতে চাইছো, তো আচ্ছা তোমাদেরকে আর একটা ফিচার বলে দিই। ধরো তোমরা সার্চ করেছো আগে, সেই সার্চ করা জিনিসটা আবার লিখতে চাইছো না, তখন কি করবে? এটাকে ব্যাক টিপবে, ব্যাক টিপে এই যে ডাউন বাটন প্রেস করবে, ডাউন মানে অ্যারো, ডাউন অ্যারো, কিবোর্ডের ডাউন অ্যারো প্রেস করো। দেখো পর 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 কি কি সার্চ করেছো সবকিছু চলে আসছে, দেখো, দেখতে পাচ্ছ সবাই আমি কি বলতে চাইছি? সবাই বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হলে হ্যাঁ বলো, না হলে না বলো, আচ্ছা, তাড়াতাড়ি ফার্স্ট। ওকে, হ্যাঁ সো স্যার। গ্রাউন্ড, তারপরে সার্চ করেছিলাম ডায়োড, তারপরে সার্চ করেছিলাম এলইডি, তারপরে সার্চ করেছিলাম রেজিস্টার, তারপরে সার্চ করেছিলাম হচ্ছে ক্যাপাসিটর। ক্যাপাসিটর বোধহয় সবার আগে সার্চ করেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এটা ভোল্টেজ রেগুলেটর, মানে 7805 সবার আগে সার্চ করেছিলাম। যেহেতু আমরা পাইনি, তাই জন্য আমরা ভোল্টেজ রেগুলেটর সার্চ করেছিলাম, তো সেটা পেয়েছি। তারপরে সার্চ করেছিলাম ক্যাপাসিটর। ক্যাপাসিটর যেই পেলে সাথে সাথে কি করবে? এন্টার মারবে। এই যে এন্টার মারলাম, এন্টার মারার পর ও বলল যে নন পোলার, তাই তো? না পোলার ক্যাপাসিটর খুঁজে পাচ্ছ না, কোনটা? নন পোলার। নন পোলার, ঠিক আছে। এই পিওএল যেগুলো লেখা আছে এগুলো হচ্ছে পোলার ক্যাপাসিটর, সেটা সবাই জানো। ধরো নন পোলার খুঁজতে চাইছো, ধরো এখান থেকে সার্চ করলে এটা হচ্ছে নন পোলার ক্যাপাসিটর, সিইইউ। যেখানে পিওএল লেখা নেই সেটাই হচ্ছে নন পোলার ক্যাপাসিটর, এটা হচ্ছে নন পোলার ক্যাপাসিটর। বোঝা গেল? গট ইট? ওকে, স্যার। হুম, গট ইট, ওকে। আর কারোর কোনো ডাউট? আচ্ছা, শুধু এখানে পাবে না, শুধু এখানে পাবে না, আরো অনেক জায়গাতেই পাবে। আর এটা যেমন আরসিএল লাইব্রেরি, ওকে, আরসিএল লাইব্রেরি ধরো সিইউএস, ইউএস ভার্সন না, এটা এটা হচ্ছে পোলার। এটা 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 আবার নন পোলার, দেখো, এটা আবার নন পোলার। ওকে, দেখো, এটা আবার নন পোলার। এটা হচ্ছে লম্বা ক্যাপাসিটর গুলো, ওকে, যেগুলো হাই ভোল্টেজে ইউজ হয়। আবার সিওয়াই, দেখো, এটাও নন পোলার ক্যাপাসিটর। আবার এটাও দেখো নন পোলার ক্যাপাসিটর। কত রকমের নন পোলার ক্যাপাসিটর পাচ্ছ। ওকে, মার্কেটে যেটা অ্যাভেলেবেল থাকবে আমি বলবো সেই রকম ক্যাপাসিটরকেই বেশি চুজ করতে। ফুটপ্রিন্ট দেখে সেটা বুঝতে পারবে, ফুটপ্রিন্ট দেখতে হবে আগে, ফুটপ্রিন্ট না দেখলে হবে না, ফুটপ্রিন্টকে আগে দেখো। ওকে, ফুটপ্রিন্ট মানে হচ্ছে অনেকটা, ধরো একটা সার্কিট বোর্ড আছে, ফুটপ্রিন্ট মানে হচ্ছে ধরো সাইজ, মানে ধরো ধরো কাউকে গিফট করতে চাইছো কোনো পোশাক বা কোনো ড্রেস, ঠিক আছে? তো ধরো সে, তুমি জানো খুব হয়তো মোটা, তাহলে তাকে কি রকম সাইজের ড্রেস দিতে হবে? ডাবল এক্সেল বা ট্রিপল এক্সেল সাইজের দিতে হবে। আবার কেউ যদি সিম ট্রিম হয়, তাহলে তাকে আবার লার্জ দিলেও হবে, আবার এক্সেল দিলেও হবে, আবার মিডিয়াম দিলেও হবে। ওকে, সো আবার কেউ যদি মোটা হয়, আমি বললাম তো ডাবল এক্সেল বা ট্রিপল এক্সেল। তো ব্যাপারটা হলো এরকমই, তোমাকে ধরো কোম্পানি বলে দিল যে তোমাকে সার্কিট বানাতে হবে এইটুকু, এইটুকুর মধ্যে, মানে ধরো তোমাকে কোম্পানি বলে দিল
যে তোমাকে সার্কিট বানাতে হবে। আরে বাবারে, আয় না, এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, বলে নিয়ে বাই বাই। ওকে, তো 5:40, ওকে, নো প্রবলেম। ওকে, ধরে নাও তোমাকে কোম্পানি বলে দিল, বা যে অর্গানাইজেশনে কাজ করবে সেই অর্গানাইজেশন বলে দিল যে এইরকম একটা সার্কিট বানাতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু এইরকম সার্কিটে নিশ্চয়ই তুমি বিশাল বড় বড় 10টা 5টা ক্যাপাসিটার ইউজ করবে না, এত বড় বড় ক্যাপাসিটার নিশ্চয়ই ইউজ করবে না, ঠিক আছে? এত বড় বড় ক্যাপাসিটার নিশ্চয়ই ইউজ করবে না, ধরবেই না, জায়গায় ধরবে না। তোমাকে বলেছে এটা দিয়ে একটা মানে ছোট এসএমপিএস সার্কিট বানাতে। তোমরা যদি এত বড় একটা ক্যাপাসিটারকে ইউজ করে নাও, তাহলে নিশ্চয়ই সার্কিটটাকে ডিজাইন করতে পারবে না, বা সার্কিটটা চলবে না, মানে সার্কিটের মধ্যে আসবেই না জাস্ট। তখন তোমাকে কি করতে হবে, মানে সেম ভ্যালু নিতে হবে, বাট ওই ক্যাপাসিটারের ফুটপ্রিন্ট দেখে সাইজ ছোট ফুটপ্রিন্টওয়ালা ক্যাপাসিটার নিতে হবে। তবেই তোমরা কোথাও ক্যাপাসিটার কানেক্ট করতে পারবে, কোথাও ট্রান্সফর্মার কানেক্ট করতে পারবে, এটা ধরো ট্রান্সফর্মার কানেক্ট করলাম, কোথাও ধরো ডায়োড কানেক্ট করতে পারবে, এটা ধরো ডায়োড আছে, ওকে। তারপরে কোথাও ধরো রেজিস্ট্যান্স আছে, এটা ধরো রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট করতে পারবে, কোথাও রেজিস্ট্যান্স, কোথাও ডায়োড, কোথাও এলইডি, কোথাও এরকম ভাবে কানেক্ট করতে পারবে। বা ধরো কোথাও আর কি বলেছে কেউ মানে কোনো টার্মিনাল কানেক্ট করতে, ঠিক আছে, টার্মিনাল কানেক্ট করতে পারবে, এগুলো হচ্ছে ধরো টার্মিনাল, ওকে। আবার স্ক্রু এর সাথে ক্যাবিনেটের মধ্যে সার্কিটকে আটকানোর জন্য আবার বলেছে কোম্পানি যে চারদিকে 4টে ফুটো রাখতে, যাতে সেখানে স্ক্রু ইনসার্ট করা যায়, স্ক্রু ইনসার্ট করে যাতে এই সার্কিট বোর্ডটাকে পোর্টেবল বানানোর জন্য, বা কোনো একটা ডিভাইসকে পোর্টেবল বানানোর জন্য তোমাদেরকে সার্কিটকে একটা মানে মানে একটা খাঁচা বা একটা ধাঁচের মধ্যে তোমাদেরকে সার্কিটকে নিয়ে আসতে হবে, যেটার মাধ্যমে তোমরা এই সার্কিটকে মানে একটা জায়গায় প্লেস করতে পারো, যাতে যাতে বোর্ডটাকে না নড়ালেও বোর্ডটা যাতে, মানে ধরো সেটা পোর্টেবল কোনো একটা ডিভাইস, ধরো মাদারবোর্ড যদি তোমরা কেউ খুলে দেখো, মানে ধরো তোমাদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ মাদারবোর্ড আছে, সেই মাদারবোর্ডকে যদি খুলে দেখো, এরকম চারদিকে 4টে স্ক্রু বা আরো অনেক দিকে অনেক রকম স্ক্রু দেখতে পাবে, ওকে। সো এই স্ক্রু এর ব্যাপারটাও কালকে বলবো, যে তোমরা পিসিবির মধ্যে স্ক্রু এর জন্য জায়গা কিভাবে করবে। জায়গা করতে হবে স্ক্রু এর জন্য, কারণ স্ক্রু ছাড়া আবার পিসিবি কিন্তু অচল, ওকে, স্ক্রু লাগবে। তোমরা যদি হিটসিঙ্কও কানেক্ট করতে চাও পিসিবির সাথে ইটসেলফ, তাহলেও কিন্তু তোমাদের স্ক্রু লাগবে একটা। দেখবে কিছু কিছু অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড আছে, যেগুলো নাম হচ্ছে তোমার LA4440, ওকে, যেটাকে বাংলায় 4440 বোর্ড বলে। আবার 6283, CD6283, যেটাকে আমরা বাংলায় 6283 বোর্ড বলি। মানে এগুলো আইসির নাম, যে আইসির নাম দিয়ে আমরা বোর্ডকে ডিজাইন করি। তো এইসব বোর্ডে কিন্তু মোটামুটি স্ক্রু স্ক্রু ইনসার্ট করার জায়গা বোর্ডের মধ্যেই থাকে, ওকে। তারপরে আবার তোমার কেন থাকে, কারণ হচ্ছে হিটসিঙ্ক যাতে ওটাতে বসানো যায়, ওকে। সো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো যেখানে এই যে কালকে বলছিলে না যে তোমরা যে স্যার কোথায় কোন মানে ফুটপ্রিন্টের কম্পোনেন্টকে বসাবো, এই যে অ্যান্সারটা পেয়ে গেলে কিন্তু, যেখানে আমার ছোট সার্কিট সেখানে অবশ্যই ছোট ফুটপ্রিন্ট আমাদের চয়েস করতে হবে। যেখানে সাইজের কোনো ম্যাটার নেই, তুমি যেরকম সাইজেরই হোক বানাও, কিন্তু সেটা কোম্পানি অ্যাকসেপ্ট করবে। তখন কোনো ম্যাটার করছে না যে তুমি বড় ক্যাপাসিটার ইউজ করছো কি ছোট ক্যাপাসিটার ইউজ করছো। তোমাদেরকে ডিজাইন করার কথা, তোমরা ডিজাইন করে দিয়ে দিচ্ছ যাতে সার্কিটটা ওয়ার্কিং হয়, ব্যাস, দ্যাটস ইট, আর কিছু লাগে না, ওকে। তো এটা হচ্ছে ফুটপ্রিন্ট নিয়ে গবেষণা বা ফুটপ্রিন্ট নিয়ে ডিসকাস। এবার বলো তোমাদের কারোর যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে অবশ্যই লজ করো, ওকে। বলো, কারোর কোনো ডাউট? নো স্যার। বাকি সবাই বলো, নো ডাউট না স্যার। থাকে। স্যার হ্যাঁ, বলো বলো, ওকে। কি শোনাই গেল না কোনো কথা তোমার, বলছো? রেকর্ডিংটা এখনো মেলে আসেনি আগে। রেকর্ডিং চলে আসবে। আগেরটা রেকর্ডটা হয়নি, মোবাইলের মধ্যে হয়নি, মোবাইলের মধ্যে জাস্ট স্লাইড গুলো রেকর্ড হয়েছে, বাট তোমার রেকর্ড হয়নি, তোমার ভয়েস রেকর্ড হয়নি। আমি যে ভয়েসে কথা বলছি সেগুলো রেকর্ড হয়নি, ওকে। তোমরা যে কথা কালকেরটা না, তার আগের দিন। তার আগের দিনেরটা তার আগে আসেনি, আসেনি বলছো, না ওকে স্যার। ওকে। ডেটটা মেনশন করে গ্রুপে পাঠিয়ে দিও, যে ডেটে আসেনি সেই ডেটটা মেনশন করে গ্রুপে পাঠিয়ে দিও,
ওকে, স্যার 5 তারিখ। স্যার 5 তারিখে স্যার। 5 তারিখ তো একটু কাইন্ডলি গ্রুপে 5 তারিখ লিখে পাঠিয়ে দাও। ওকে, বলো আজকের ক্লাস কেমন লাগলো, সবাই বলবে, কেউ চুপ করে থেকো না, আজকের ক্লাস কেমন ভালো লাগলো হ্যাঁ লেগেছে। স্যার ভালো। খুব ভালো লাগলো। ভালো লেগেছে। বাবা বাবা, আচ্ছা মানে বুঝতে পেরেছো তো, শিখতে পেরেছো তো কিছু না কিছু, ব্যাস তাহলেই হবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার।